Ọlọ́ bọ̀ ẹ̀dàkà àjà. Àwọn bẹ̀ ama yín lè kú. Igbo ndewonu. Abụ m nwanne unu nwoke Ima Asonye, onye na-ahazi ọrụ ịchịkọta asụsụ na omenala Igbo maka nchekwa asụsụ na omenala Igbo na Omenka app nke bụ ọrụ anyị na-arụ. Abụ m onye nkụzi. Ụnyaahụ bụ Sọnde abalị 8 nke ọnwa Maachị ka e mere mmemme ncheta ịkwalite na inye ụmụ nwanyị ugwu ruru ha nke bụ International Women's Day. And that yesterday I made a video saying I was going to teach about the womanhood or women in the preservation of Igbo language and culture. Na ihe onyonyo nke ụbọchị taa, ihe na-atọ m ụtọ bụ na anyị nwere ọtụtụ ụmụ nwanyị ndị sorola gbaa mbọ n'ịkwalite asụsụ na omenala Igbo. Na onyonyo a m na-eme, aga m na-asụ Igbo na-asụ Bekee. N'ihi gịnị? Amaara m na ndị na-ege m ntị, ndị m na-akụziri ihe, ọtụtụ n'ime ha bụ ụmụafọ Igbo ndị a mụrụ na mba, ndị a mụrụ n'ofesi. Ndị na-ele ihe onyonyo ndị na-emepụta, ọtụtụ n'ime ha bụ ụmụafọ Igbo ndị a mụrụ na mba, ndị a mụrụ n'ofesi. And I have been doing my best to, balance the contents we bring to you in terms of educating the Igbo people through the Igbo Literacy Project. So today, I am coming to share with us some of the significant things that pertain to womanhood in Igbo land and in relation to the preservation of Igbo language. Nke mbụ nọ na ya bụ na nwanyị bụ nwa n'ala Igbo. The girl child is a child, just like the boy child. The concept of bearing a girl child takes a different shape from the concept of bearing a boy child. And I'm not talking about in giving birth, but I'm talking about in the cultural significance. Gịnị ka m na-akọwa? N'ebe m si bịa, n'ala Igbo ebe m si bịa, ọ bụ na amụọ nwa nwaanyị, enwere ihe a na-aṅụ, enwere ihe a na-ekwu mgbe a mụrụ nwa nwaanyị. Otu aka ahụkwa, ọ bụ na amụọ nwa nwoke, enwere ihe a na-ekwu, enwere ihe ụmụ nwaanyị na-ekwu. But I want to say something significant. In either gender of the baby, whichever baby that is born, kedu ndị na-apụta bịa ṅụọ ọṅụ? Ụmụ nwaanyị. Ndị nne, ụmụ nwaanyị. When a baby girl is born, ụmụ nwaanyị wee ṅụọ oro, ololololo, depending on which part of the Igbo you come from. In my part, ha ṅụrịcha, ya ga-asị, onye ji ego bịa nga o. I won't tell you what they say when a boy child is born, because today and this week and this video is not about the boy or the man. It's about the female, the girls and the women. So mgbe ha ṅụrụ onye ji ego bịa nga o, gịnị ka ọ pụtara? Ọ pụtara na amụtarala anyị nwaanyị. Nwaanyị amụtara anyị ga-alụ di. It is expected that the girl child will grow up and get married. The concept of marriage in Igbo culture. From the day one that the girl child is born, the culture attributes that this girl child that is born will grow up and will fulfill the pathway of marriage. And what does that entail? Nwaanyị amụtara anyị ga-alụ di wee mụta nwa ma ọ bụ ụmụ gawa n'ihu. Nwaanyị bụ ọmụmụ. The girl child that became the woman signifies multiplication, signifies childbirth, signifies birthing of the community, birthing of the society. It is the woman.
ihe niile a ga-eme iji nabata nwa nwaanyị a mụrụ bụ nke a ga-eme n'ọnọdụ ọdịnala maọbụ omenala dịka o si dịrị. Na mbụ, ụmụ nwaanyị na-aṅụrị na amụtarala anyị nwa nwaanyị. A na-atụ anya na onye ga-alụ nwaanyị anyị a ga-abụ onye ga-eji ego, n'ihi gịnị? N'ala Igbo a na-akwụ ụgwọ isi nwaanyị. And I don't care what you think about bride price. It is Igbo culture. It is statutory and we are proud of it. And there's no way you can misinterpret it to selling of the girl child. In our culture, we bring bride price and it is our cultural heritage. Ya bụ na a na-atụ anya na onye ji ego, onye bara uru, nwoke bara uru ga-alụ nwaanyị a. N'ihi gịnị? Nna anaghị alụ nwa ya. The Igbo has it that the father does not marry the child. So the community already begins to prepare this girl child in the pathway she must go. Who are doing this? The women. The women are the ones that come to celebrate the arrival of a newborn. Kedu ebe ụmụ nwoke nọ? N'ala Igbo, ụmụ nwaanyị na-aṅụ nwa. Ụfọdụ mgbe anyị na-echefu ihe a pụtara. N'ala Igbo, ụmụ nwaanyị na-eme ka anyị mara na amụọla nwa. N'ala Igbo, ọ bụ ụmụ nwaanyị na-akwalite ọṅụ ya na ịmụ nwa so bịa. Ị gaa n'Omenka app, ị ga-ahụ otu edemede anyị mere ebe ahụ nke a na-akpọ ile ọmụgwọ. Anyị maara na ile ọmụgwọ bụ otu omenala ndị Igbo na-eme nke na-enweghị ndị ọzọ na-eme ya na mba niile dị iche iche. Karịchasịa etu ndị Igbo esi eme ya. Kedu ndị na-eme ya? Ụmụ nwaanyị, ndị nne. And what is ọmụgwọ? Helping the woman realize what a great job they did successfully birthing a new life, putting a new life into this world to continue the preservation of culture, to continue in the pathway of building life, prosperity, the society, and the nation. It is the women. Nne onye mụrụ nwa ga-abịa lee ya ọmụgwọ, nyere ya aka to recover, but also reminding the woman what a great job she did, thereby cooking special meals for her, thereby helping her to do chores that she would have been doing if she didn't have a new baby, so that she will concentrate in breastfeeding. And this lasts for 3 good months statutorily. Who does that? The woman. Ụmụ nwaanyị na-eme ihe a na-enweghị a conscious thought that, oh, what I'm doing is keeping the culture that I received, keeping it the way I receive it. Ụmụ nwoke anaghị eche mgbe niile na ọ bụ ụmụ nwaanyị bụ ndị na-eme ka omenala wee na-adịgide in their daily lives, even though it seems that it is the man that is charged with keeping the culture. And so this is why we are looking at the roles women play in the preservation of Igbo language and culture. We are doing this as a week-long exercise, as a week-long teaching in commemoration of the International Women's Day that happened yesterday. And I would like you to follow us in this series that will run for this 1 week. And we're going to continue this series again when we celebrate the Mother's Day. We're going to repeat this series in a different format. And today, I have been able to introduce you to the concept of bearing a girl child. And ọtụtụ mgbe anyị na-ahụ na ọ na-abụ ezinụlọ ọ na-amụta nwaanyị ma ọ bụ mụtara nwaanyị ma ha amụtabeghị nwoke, ọ dịka ihe ezubeghị. Nke ahụ dịwagodo, anyị maara ka o si dị. Mana Igbo anaghị etufu nwa nwaanyị n'ihi na anyị maara uru nwa nwaanyị bara. As a girl begins to grow, the first mentor of the girl child is the mother. What does the mother teach the child? The cultural pathway that she must go. Even in the days where education came and we are learning
foreign cultures through education. The girl child who is growing up in a typical Igbo village or Igbo environment, or even overseas whereby the parents are conscious of this pathway, the girl child is directed, is raised, is mentored in a cultural pathway they must follow by the mother, by the other female caregivers in the life of that child. And that is why Chinua Achebe will say, let a woman know how to sit like a woman. Gịnị ka ọ pụtara? Ndụ nwa nwaanyị ahụ ga-ebi wee ghọọ nne nwaanyị zuru oke. Nne nwaanyị bụ onye a ga-eji eme ọnụ n'ala Igbo ga-abụ nke ọ ga-ebido ịmụta site na nzọụkwụ nne ya ga-akụziri ya, na nzọụkwụ ndị tọrọ ya ndị nwaanyị ndị maara ihe ga-akụziri ya. Because a girl child is expected to live her life as a girl child with all the dignities and respect as a mother that she will become, mostly as a deity that she will become, carrying the energy of birthing a new life, because that is expected culturally. N'ala Igbo, nne nwanyị na-eme na ọ bụrụ na nwa ya na-eto, ihe niile o kwesịrị ịmụta, ezigbo nne ga na-akụziri ya. Ya nwa mere, nwa ọbụla na-anaghị akpazi agwa, a na-asị, nne ga-azụzi gị nke ọma. Anaghị asị nna ga-azụzi gị. Igbo na-ewepụta nke a ruokwa n'ilu nke a na-atụ. Ngwa lee n'otu n'ime ha. Ọ bụrụ na atụọrọ mmadụ ilu kọwara ya, asị ya na ego eji lụọ nne ya furu ọhịa, gịnị ka ọ pụtara? What is the relationship? What's the correlation between nwa na-amaghị ihe ilu pụtara and the traditional training that she's supposed to receive from the mother? You can imagine that. N'ala Igbo, ọ bụ ụmụ nwoke na-atụkarị ilu, ụmụ nwoke ndị toro eto, ndị agadi. The elderly men are usually the ones that speak in proverbial expression. But do you see that when a younger person that is being told a proverb does not know the meaning and explanation of the proverb, they tell the younger person that the bride price paid on your mother's head is a waste. They indict the woman. Why? Because it is expected, it is required that the woman is the one to raise that child, even whether it's a boy or girl, to follow, to understand the traditions. Achọrọ m ka nke a baa gị n'isi. Kedu ihe mere a ga-eji si nwa ahụ na ego eji lụọ nne ya furu ọhịa? Agaghị asị ya na nna gị bụ ekperima ma ọ bụ nna gị bụ ofeke. Agaghị asị ya na nna gị bụ onye eriri eri. Mba, ọ bụ n'ihi ọrụ dịrị nwaanyị n'ịzụlite nwa. Ị hụrụ na anyị kwuru okwu ihe gbasara ịmụ nwa ka o si bụrụ ihe omenala n'ụzọ omenala. Ugbu a ịzụlite nwa ka o si bụrụ ihe nne kwesịrị ime n'ụzọ omenala, nke bụ na ọ bụrụ na nwa pụtazie n'ezi wee kpaa agwa ka onye na-aṅụju mmiri ara isi, wee chọwazie nne ya onye mụrụ ya. Today, I have been able to show us the foundational roles that women play in birthing a life and in raising that life to follow the traditions and the culture of Igbo. When women are doing this, we don't often recognize the significance of their job in the preservation of our language and our culture, because each piece of this exercise carries along with it the linguistic repertoire, carries along with it the cultural consciousness, carries along with it the energy of the ancestral lineage that should be transferred. And that is why so many of the times when a child loses their mother early in life, it is a very huge loss. And I will say, once again, kudos to our mothers, kudos to our women for the work you are doing in the preservation of Igbo language and culture. Ya dịrị unu mma. Ụbọchị nta ka anyị chọkwa n'Owere nchi. N'ụbọchị echi aga m ahụ unu. Ndewo. Nwere akụkọ m ga-akọ.